Was Hirnforschung angeht, ist München ein Monster. Damit sich die Forscher, vor allem die Jungen, auch kennenlernen und vernetzen können, richtet das Munich Center for Neurosciences jährlich den Munich Brain Day aus. With me is David Keays, That's correct, yeah. who organized all this, and it was much, as I found out. David, why a Munich Brain Day? Yeah, so Munich has an amazingly strong neuroscience community, but it's geographically a little bit disparate. And so what we wanted to do is to bring all the neuroscientists in Munich together on a single day each year, so that they can exchange their latest research, have new ideas, also have a beer, and really catalyze kind of both interaction and also, some concepts of some new experiments. Yes, I realize you have Max Planck, you have Helmholtz, you have not just one university but two. Yeah, I think we've got everyone covered. So we've got everyone together, and this year we had more than 500 applications to join. It's a free event, so everyone should come along. Unfortunately, we could only take 400 people because of space limitations. We had more than 130 poster presentations. We've only been able to take 100, and it's a great opportunity for young scientists to present their work. So one of the key goals of this initiative is to promote early career scientists and to both celebrate and increase our diversity as a community. Yes, I saw loads of young people. I'm quite impressed now. We have a look around. Thank you. Yeah, no worries. Ehrendoktorwürden wurden verliehen, in Latein, wie es sich gehört. Cuius presentatissima organoidum cerebri ex cellulis staminabilis, crescentium studia cognitonem subtiliorum et mammalium corticis cerebri evolutionis regularis et eius degenerationium ad multus morbos neurodegenerativos atque psychiatricos pertinentium praevent. Doctoris philosophiae gradium honoris causa contulit monachium di whatever the Latin number. So here is. Viel Forschung wurde präsentiert, wobei wir Mark Hübener und seine Kollegen gleich auf das berühmte Sofa, das MPI für biologische Intelligenz, entführt haben. Okay, so the problem that we are currently working on is that of so-called representational drift, basically. And representational drift means that neurons in the brain, for example, in the cerebral cortex, might change their response properties over time. So, for example, in the visual cortex, the part of the brain that we work in, individual neurons respond to specific stimuli, for example, contours of a certain orientation in visual space or so. So they show what we refer to as orientation preference or so. And it turns out, when looking into the same neuron again and again over a couple of weeks or so, which is what we did basically, that individual neurons do not always maintain precise tuning to the very same orientation, but rather over time, over a couple of days or weeks or so, this preferred orientation changes very slightly so, and this is referred to as representational drift, basically. And what controls representational drift is not entirely clear, but we have looked into one specific aspect here, namely to which degree the continuous presentation of external stimuli, in this case to contours in the outside, in the visual world, basically contributes to stabilizing representations and to potentially prevent drift. And to do that, we did a specific experiment or so, and this is what Uwe will tell you about now. All right, exactly. So the experiment we did try to address the simple question if this drift is influenced by some experience, some sensory experience, in this case, the visual experience, and if, for example, the visual system is particularly stable compared to other brain regions that experience their stimulus less often. So how would one control how often a brain region is stimulated by a stimulus? We did this by adding
tiny little goggles that we put onto the mouse's heads, so they would see only one direction of oriented contours. And these mice wore these goggles for extended period of time. In our case, that was 4 weeks. And we then compared the rate of change of this orientation preference that Mark introduced over this 4-week period with and without the goggles. And what we could show is that these neurons did change their orientation preference towards that orientation that they could still see. Initially, we thought it would be more striking that they also change faster. Surprisingly to us, however, the rate at which they changed their orientation preference was not altered at all. That was a bit puzzling to us. So we tried to investigate that a little further by doing some computational modeling work. And that was mostly Betsy's contribution. So from the experiments, what we observed was a bias of the preferred orientations of each neuron towards the orientation that we stimulate them with. But what we did observe was not an instantaneous rewiring of all the neurons to the stimulation that they were getting, which is what we could expect if neurons behaved according to a very standard and canonical plasticity rule, which is known from neuroscience, called Hebbian learning, which is basically when neurons adjust their selectivity according to exactly the stimuli that they're getting. So our experiments seem to indicate that neurons were biased in the direction of the stimulation, but not entirely. They were moving more slowly than we would expect by this, so they seem to be also being disrupted by other factors. So we built a computational model to try to disentangle and identify what factors could be contributing to this drift. And in this model, we hypothesized and tested whether drift is a combination of this Hebbian learning, so activity-dependent, correlation-based plasticity rules, and another factor, which we called synaptic volatility, which is another form of changes in synaptic weights that's been identified to be activity-independent. So experiments have identified this and called it something like intrinsic synaptic volatility or randomness, inherent randomness in synaptic connections. So in the model that we built, we ultimately concluded that the type of drift behavior that we were seeing in the experiments was a combination of both of these two variables, this activity-dependent and activity-independent plasticity. And we could also identify roughly to what ratio both of these components played a role. And the ultimate conclusion, so using the combination of this model and our experimental data, the conclusion that we reach is that the drift of this preferred orientation, this particular property of visual neurons, seems to be under the influence of both activity-driven, so sensory-driven, and also intrinsic synaptic volatility. And under conditions of normal visual experience, when a mouse or you and I are walking through the world and getting constantly bombarded with stimuli of basically uniform statistics, so all sorts of orientations are present, under normal visual conditions, this actually acts to stabilize the response properties of neurons. And in the experiment that we do with the goggles, where we deprive mice of certain visual experiences, then this stabilizing factor is not so strong, and that's why we are able to observe this particular drift in this direction, as we see. So our conclusion is that normal visual statistics actually act to stabilize response properties, which is why this feature of representational drift that has also been reported in many other areas appears in visual cortex to be comparatively not so strong. Hirnforschung ist unglaublich feinkörnig geworden. Heute geht es um winzige Moleküle, die enorme Unterschiede machen. Mikael Simons zum Beispiel forscht an der Grenze von Grundlagen und Klinik an Oligodendrozyten und multipler Sklerose. Wir gehen jetzt davon aus, dass jeder, der hier zuschaut, weiß, dass Myelin die umhüllende, ernährende, isolierende Schicht um die Axone ist. Sie untersuchen, wie sich das in der Entwicklung überhaupt bildet. Wie bildet sich's? Naja, also genau, wir untersuchen verschiedene Dinge, untersuchen wir. Das ist jetzt eine. Damit haben wir in unserem Labor mit angefangen. Mittlerweile schauen wir noch nach Remyelisierung, was die Regeneration bei Erkrankungen ist. Aber die Bildung von Myelin, das wird von Oligodendrozyten gemacht, sind sehr
spezialisierte Zellen, die eine Menge Membran produzieren. Und die Herausforderung ist, dann am Ende so eine multilamelläre Struktur zu entwickeln. Und da haben wir verschiedene Mechanismen entdeckt, zelluläre Mechanismen, also wie die Membran sich um das Axon wickelt, welche Prozesse da wichtig sind. Wir haben auch untersucht, wie die Kompaktierung, also wie die verschiedenen Membranstapel zusammengefügt werden. Und das sind verschiedene Prozesse, die zusammen koordiniert werden müssen, dass am Ende dann so ein sehr strukturierte, symmetrische Membran entsteht. Aber das ist ein sehr komplexer Vorgang am Ende, die ganze Entwicklung der Membran. Was sind denn die Key Factors? Also was ist kann man das auf 3 begrenzen? Geht das? Wahrscheinlich nicht in einem komplexen System, aber was sind die wichtigsten Player in dem Spiel? Genau, also ich glaube, die wichtigsten Fragen ist einmal, und da haben wir leider noch keine Antwort, ist einmal, wie erkennt, also ein Oligozyt sendet einen Prozess raus und dieser Prozess muss mit dem Axon interagieren. Und wie erkennt dieser Prozess überhaupt das Axon? Es ist, als wenn er nicht Dendriten oder Astrozyten umwickelt, sondern tatsächlich Axone und spezifische Axone. Welche sind die Additionsmoleküle, die da eine Rolle spielen? Dieser Prozess ist nicht bekannt. Das würde ich sagen, ist eine der wichtigen offenen Fragen. Wenn der Kontakt aber da ist, dann wissen wir, dass sich gewisse Additionsmoleküle bilden, wie die sich trennen und wie dann die Membran wickelt. Also der erste Prozess ist die Erkennung. Das zweite wäre das Wrapping, also das Umhüllen des Axons. Und der dritte Prozess ist die Kompaktierung. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass Membrane zusammenkommen so eng. Normalerweise sind Membrane getrennt, da ist viel Cytosol, Organellen zwischendrin, aber für Myelin ist es wichtig, dass die Membranstapel zusammenkommen, weil das am Ende eine isolierende Schicht ist. Und die Isolationsfähigkeit hängt davon ab, dass die Membranstapel zusammengepackt sind. Und das sind die 3 Hauptprozesse, die man verstehen muss. Wir sind relativ weit gekommen, was Kompaktierung und Wrapping angeht, aber was Additionsmoleküle angeht, ist das Problem, dass da sehr viel Redundanz im System ist. Das heißt, sehr verschiedene Moleküle, die sich gegenseitig kompensieren. Das heißt, man braucht da ein bisschen mehr Geduld, bis man da eine Antwort findet, aber das wird auch noch kommen. Ist noch in Arbeit. Genau. Aber Sie hatten jetzt gerade von Remyelinisierung gesprochen. Genau. Da fällt mir MS dazu ein, das funktioniert ja nur einmal, oder? Naja, also das ist so, dass im Gehirn diese Vorläuferzellen, die sind auch in einem adulten Gehirn da. Also es gibt diese Oligozyten-Vorläuferzellen. Und jetzt nehmen wir mal die Situation einer MS-Schubs, einer Läsion, dann ist da eine Demyelinisierung, die dann lokal da auftritt in bestimmten Bereichen vom Gehirn und dann können diese Vorläuferzellen mobilisiert werden, die fangen an sich zu teilen und fangen an sich zu differenzieren und können dann neues Myelin generieren. Tatsächlich so, wenn man jetzt ein MS-Gehirn nimmt zur Zeit der Autopsie, also am Ende der Krankheit, dann sieht man, dass so 20% der Läsionen tatsächlich regeneriert sind. Das sieht man, dass da dünneres Myelin entstanden ist und man geht davon aus, dass das eine Regeneration war. Aber die Mehrzahl, also 80% der Läsionen bleiben unmyelinisiert. Und das ist ein anderes wichtiges Forschungsthema für uns, ist zu verstehen, woran das liegt. Und da ist insbesondere die Interaktion zwischen dem Immunsystem und den Oligozyten entscheidend, das zu verstehen. Denn das Immunsystem spielt in der Entwicklung keine große Rolle bei der Myelisierung, aber bei der Remyelisierung spielt es eine sehr große Rolle. Da kommen die Signale dann von den Immunzellen, die dann die Remyelisierung steuern. Und dieses Zwischenspiel zwischen Oligozyten und Immunsystem, und das ist ein wichtiges Forschungsthema, was wir intensiv bearbeiten. Wow. Wir hätten noch viele interessante Gespräche führen können, aber Tempus fugit und der Tag war viel zu schnell vorbei. Wir freuen uns auf den Munich Brain Day 2025.